Alternative Digitalk. Real issues, real talk. I want to thank you for honoring our invitation. As I told you, every Monday we shall always be here to address you. We are sorry for having arrived just a few minutes late. You know that is not how we will do things. Today you will be addressed by the President, and then the EC has a program that we want to share with the rest of the world. I want to take this opportunity to invite the President to address you. Then afterwards, the EC will have to tell you what is happening on this side of us. Mr. President, come and address the people of Uganda. We thank you, members of the press. And today's press conference is basically about the resolutions we made in the first sitting of the National Executive Committee, which I presided over on Thursday last week. And it's largely about rejuvenation of the party. I wish to inform the public and the members of the party in particular that we have rolled out an action-packed program for the party rejuvenation. Like as we told you earlier, the activities being superintended over by the suspended Electoral Commissioner of the party, Balumye, that those activities are invalid, they are unlawful, and that they shouldn't be followed because they were never made by a lawful or rather a legally recognized EC of the party, and that they were never sanctioned by the National Executive Committee of the party. This is anchored or premised on Article 29 of the party constitution, which is very, very clear, and I want to read out the relevant subsection of that particular provision, which is instructive. That is Article 29, Clause 2, D. The Electoral Commission shall, that is subsection 2D of Section 29, or Article 29 rather, Article 29, Clause 2D commands the Electoral Commission to issue out electoral guidelines with the approval of the National Executive Committee, and A, to organize, manage, and oversee all party elections. But all these programs must be sanctioned by the National Executive Committee. We are going to announce today what we have resolved as the National Executive Committee. That is the purpose of this particular media briefing. What we resolved on Thursday last week as the roadmap of the party leading up to the National Delegates Conference. I'll be making my final remarks as the acting president after that announcement has been made. And on that note, I would like to invite the chairperson of the EC, the Honorable Kabazugulu Kamaiko,
to give you a detailed program of that particular roadmap. And thereafter, I'll be making some remarks in relation to the same. I thank you. Well, thank you, Mr. President. The members of the media fraternity, good morning. My name is Kabaziguruka Michael, the Chief Electoral Commissioner, the Acting Chief Electoral Commissioner of the Forum for Democratic Change. Here with me is a member of the Commission, Dr. Chewalabye Elizabeth. The other two commissioners are not here with us, but they fully participated in developing the roadmap we are going to present to you today. Now, aware that the extraordinary delegates conference that sat here on the 19th day of September 2023, which conference resolved to disband or suspend the Tocherebuka Commission, and aware that that delegates conference nominated myself and the other commissioners to undertake the task of building new party structures. We are privileged today to present to the country a roadmap leading to the elections of a new National Executive Committee. Now, as the party president has rightly said, the Constitution commands that the Electoral Commission should issue guidelines with the approval of NEC. On the 28th of September 2023, as a commission, we did present a proposed roadmap to NEC for ratification. And in that NEC, the roadmap was reviewed and approved. And I now have the pleasure to introduce it to you. The elections will be preceded by a mobilization. As a party, we have to move to various parts of the country to do extensive mobilization. You all know the disarray and damage that the current leadership at Naija has caused to the brand. So part of the mandate that the delegates gave to the new leadership is to re-energize, to reinvigorate our party support, to go out to our supporters, to reorient them into the ideals of the FDC. So we have a very, very huge task ahead of us as we move into the electoral period. It is important that our members are well grounded in the ideals of the FDC. So to this effect, we have decided that we shall begin with a youth and women's dialogue, which shall be convened on the 4th day of October. We will have to reach out to our youth and our women leagues to have in-depth discussions with them as part of a big mobilization plan that we're going to roll out. In the same breath, on the 6th of October, we are going to have a founders dialogue. If anything, we need to rediscover who we are, because the team at Naija has really taken us off the rails. So it is important that we get back to who we are. We get back to the founders. We get back to eminent members of the society
religious leaders, civic leaders, cultural leaders, and other senior members of the society in an effort to rebrand our party. Immediately after that, on the 7th of October, we are going to begin countrywide tours, countrywide mobilization tours. In FDC, we have 21 sub-regions, so we are going to do tours in the 21 sub-regions across the country. The president and the entire team will be moving to different parts of the country, mobilizing support, awakening our members, encouraging them to take part in the elections that will be beginning on the 9th of December. So on 9th December, we shall begin with elections right from the village level, running through to the parish, to the sub-county, to the constituency, and to the district, which shall be done between the 9th of December to the 28th of January. After that, of course, we shall have a national council meeting. But a national council meeting is preceded by a 1 month notice. So we shall have to put out a notice on the 13th of November, informing the country that we intend to have a national council meeting to set the agenda of the National Delegates Conference on the 12th of December. So the National Council meeting will be on the 12th of December. Among other things, the National Council has to set the agenda for the National Delegates Conference. Now, at the same time, after National Council has set an agenda for the Delegates Conference, we shall have to put out a notice for a Delegates Conference, which notice we shall put out on the 15th of December. Now, we have special interest groups. We have the Women's League, we have the Youth League, as well as PWDs and Workers' Leagues under our party constitution. So we shall be holding delegates conferences for the Women's League, Youth League, PWDs, and Workers between the 6th to 9th of March 2024, which shall culminate into the National Delegates Conference, which we shall hold on the 15th of March. Now you realize that the time frames are quite narrow, but you all know that the conference that sat here gave us a period of only 6 months within which to organize the elections. So we are going to do our best as a commission to give this party a credible, free and fair election. And that the leadership that will emerge on the 15th of March will truly reflect the aspirations of the people of Uganda, of the members of the FDC. We are a commission that is grounded with experience. Personally, I have been a member of the FDC Commission from 2009. And I have taken part in all the elections. I have organized all the elections, including the election that brought power. So I have experience, and I am grateful that the conference that sat here gave me a team of dedicated members, commissioners. So I have no doubt whatsoever, and I want to pledge here to you members that as a commission, we are going to make this party proud. Our record as FDC has been unrivaled.
in terms of internal democratic processes. Of course, not until the advent of the Toterebuka Commission, which has put us in this quagmire we find ourselves in. But thank God, the delegates spoke, and they spoke loudly. And we are going to do what the delegates resolved here on the 19th day of September 2023. And we can only pray to the Almighty to guide and protect us through this exercise. I thank you. You've heard loud and clear. That is the roadmap we endorsed as the National Executive Committee. There is no any other roadmap. This is a notice to all and sundry, but more specifically, the bona fide members of the FDC. There is no delegates conference on 6th of October. It's not there. The only delegates conference that is sanctioned by NEC, which is the governing body of the FDC, is the one we have announced today, of 15th March. Mark the calendar, mark the date. 15th March is the day we are going to have the National Delegates Conference in accordance with Article 23 of the party constitution to conduct elections of the national executive members. The law is very clear. This party constitution is very, very clear. Article 23 provides that all members of the National Executive Committee shall be elected at a National Delegates Conference. That is Article 23, Clause 3. And in Article 28, the mandate to convene that Delegates Conference is vested in the office of the National Chairperson. So you wait for the notice that will be issued by the Ambassador Birigwa as the National Chairperson for the Delegates Conference to be convened on 15th of March. That should be very, very clear, should be made very, very clear to members of the party. So whoever attempts to or purports to convene another delegates conference outside that framework, they are on a frolic of their own. So don't waste your time to go to any meeting purported to be the delegates conference on 6th. That is number one. Two, you realize, as he has said here, it's an action-packed program. It's because of the time frame we are given to us. The time frame that was given to us by the National Delegates Conference that sat in this very place on the 19th day of last month. We are given 6 months. If you calculate the 6 months, they will elapse on the 19th day of March. So the Delegates Conference is set towards the deadline, 15th. And that's why we had to come up with this packed program beginning on 4th. That is Wednesday this week. We are going to have that activity of youth and women. They are going to converge here, this very place here. In that program, he has talked about reflection on our ideology, reflection on party platform, reflection on the aspirations of all the members and the ideals of the party as enshrined in a number of instruments, including this party constitution and Leap Forward, and the action plan we have. So youth, wherever you are, we are going to meet here on Wednesday. And the 6th, we are told all roads will be leading to the venue we are going to announce to you.
where we are going to have that activity, bringing together all the founders of the party. So if you know, you are a founding member of the FDC, you are an eminent person in the FDC, you are a leader in FDC, you are a well-wisher in the FDC, and all those who want to realign the party back to its original mission and agenda, vision, the ideals, our day is 60th. It's a day of rejuvenation of the party. It's a rebirth of the party. Back to the roots. Back to the rails. Back to the original mission and the vision of the party. So that is the day we have set aside. All of you, please, mark that the 60th. We are going to tell you the place where we are going to be. That should also be very, very clear. Thereafter, we have no time to waste. 7th, we are told, we shall be hitting the road. Now, on a vigorous campaign tour, countrywide. 7th is the day we are starting, and that's going to take a bit of time. We are going to reach out to all the corners of this country. The message is going to be very clear about liberation of the country, because that is the mission we set ourselves to achieve as FDC. That is the vision, the mission, the vision. Liberate this country, bring it back to the owners to determine their destiny. It's about restoration of the sovereignty of the people of Uganda, to be in charge of their country. We have time and again stressed this point that we are not in charge. Ugandans are not in charge of this country, which is in the hands of a cabal, which is in the hands of one family with a few individuals fighting for crumbs. We have had people fighting for crumbs. Can you imagine reducing people of substance to only fighting for just few crumbs here and there? I had this embarrassing story this week. Many of you were treated to that embarrassing story in the US. And it's back here in the country. Nabanja fighting Lumumba. Over what? Crumbs. And the big brother is there, holding them on remote, setting one against the other. Can you imagine? Nabanja, and national media saying, that Lumumba, he gave a stool in my office, and she's abusing it. Just a stool, not even a chair. A katebe, small katebe somewhere. Budama Kowano. That she's abusing it. Can you imagine that kind of embarrassment? People would be reasonable, people would be sensible, people you would consider to be of sound mind, being reduced to just little kids. Can you imagine? We can't accept that kind of abuse of our country. We cannot accept it. Related to that, we expect the police, we expect all government agencies in charge of maintaining law and order, including the regime itself, to respect our rights of reaching out to the people. We do expect that they will not stand in our way as we hit the road to go and do the canvassing, starting on 7th. The kind of mayhem they unleashed against the members when we convened our National Delegates Conference of 19th, we hope it's not going to recur, it's not going to happen again. Actually, we may be talking about 7th when we hit the road on the countrywide tour, when they are planning to sabotage our activities on 4th, which are going to see to the event which is going to take place here, and the events of 6th. Because on that day, 6th, you are going to see, he has told you, to rediscover ourselves who we are. You are going to see who is who
in the FDC. On that day, who is who? The eminent people assembling to rethink the direction of the party. It's vital, it's important. And we hope and pray that there will be no sabotage. But in any event, if it happens, we are determined, we are ready to counter the same. We cannot allow the party to be derailed when the members are there, when people have sacrificed their lives, things go astray, and no action is being taken. So on that day, you are going to see the eminent members of the party, well-wishers, and all Ugandans assembling in one place to say FDC will not be killed, the FDC will not be wheeled to Mr. Museveni's yard. People are determined to do that. And we are saying again, there are already calls being made by the regime to abuse the goodwill of CAF. You know, CAF awarded us, they embraced our bid, which is largely basically, I think, it is based on affirmative action, because we do not have the necessary facilities. But we embrace it, fine. It's a good development, it's a good gesture. We do embrace it. But there are already tendencies emerging towards abusing it to curtail civil liberties. They are already emerging. And given the fact that Mr. Museveni is already organizing to rig 2026 elections, they are just using this as a tool now. There are already tendencies which are emerging to abuse it, to use it, to entrench a family rule, to entrench a gun rule, by suppressing civil liberties, by suppressing our rights to assemble, associate, and express ourselves. It's already emerging. And we are putting Ugandans on notice. Our worries are not far-fetched. They are founded on precedents which have happened before. You recall Choga Move 2007, the way it was used to clamp down on people with civil liberties, the way it was treated as a cash bonanza for those who were organizing it. We are at it again. They already salivating, and again, and also gearing up to come up with the draconian measures to drive a particular agenda and say, When you're talking about freeing ourselves, they're saying, you see, these people just want to wreak havoc in the country. They want to ruin our opportunity of organizing AFCON. They will have to go hand in hand. As we host, we want to put the country on notice. Yes, as we host AFCON, we are not going to relent on pushing for our rights to regain control of our country. They should continue hand in hand. AFCON should not be used as an excuse to clamp down on civil liberties, on exercise of our right to assemble, on exercise of our right to freely express ourselves and to participate in the governance of this country. Two, it shouldn't be used as a cash bonanza for particular individuals. Those who are celebrating, for them, it's all about feathering their nests. It's all about crude or barbaric ways of enriching themselves. So we should brace ourselves for that. And come 7th as FDC, we are going to be moving around the country. And we do not expect anything in the direction of stopping our programs by regime functionaries. A couple of other things we wanted to update you on. We filed a case in court, like we told you last week.
We also filed an application for an injunction. We expected the court to have that matter heard as soon as practicable, but in any event, not later than Thursday this week, because the activities that are being challenged and the impaned program or agenda of 6th is being pushed by our detractors. So hopefully, court will entertain this matter. We finalized everything. We have even written communications reminding the court that this matter is very, very urgent, because the activities and the programs we would want to hold are slated for 6th. So hopefully, it's going to be hard. Actually, if anything, they ought to have had us last week or latest today. But no problem. Even if it's fixed for tomorrow or Wednesday, there would be no problem. We are going to vigorously pursue that and ensure that justice is done. We are also following up matters with the Electoral Commission, because we told you the resolutions of the National Delegates Conference of 19th were duly registered. And the Electoral Commission is duty-bound under the provisions of the Political Parties and Organizations Act, ready together with the party constitution to recognize and certify the same. They have no choice, because the Delegates Conference was convened by the national chairman of the party, the Ambassador Birip, and is the one authorized to convene the Delegates Conference, and is the one who has communicated the resolutions to the Electoral Commission. So we hope and pray that Justice Byabakama will not tinker with the laws rather, and will abide by the command or dictates of the law to recognize those resolutions going forward. We had earlier on informed you that we notified the banks about these resolutions and the demand that they should respect the same and freeze their accounts. Of course, we know that this is the period when there are remittances from the Electoral Commission, always, for the first quarter. I think, yes, for the first quarter. In the financial year, the quarter starts from July, August, September. A quarter is 3 or 4 months? 3 months. So this is the second quarter. So the quarter ended October? No, September. September, rather. And in those quarterly remittances, we expect the Electoral Commission to take cognizance of the resolutions made. Short of that, they will have problems with the law. They will face the wrath of the law if they don't take into cognizance of the fact that the legitimate or bona fide leadership of the party took particular resolutions on how the funds should be managed. We have seen somewhere in the media people spinning this. They were trying to spin it. Somehow, one or the other indicating that probably we are fighting over that money. No. That's not our DNA. That is an insult to us. It's not our DNA. It's about protecting the integrity of the leadership of the party and also the funds of the party, protecting the institution of the FDC with all its assets, with all its finances, because ultimately we are accountable to the members of the party. It's all about that, ensuring that the funds are properly accounted for and everything is done in accordance with the law, with the party constitution. Would be the last people here to begin hankering after party money. No. So, for heaven's sake, whoever is propagating that kind of propaganda, stop it.
You should stop it. Finally, we do expect all the members of the party to rally behind the agenda we have rolled out. That is our expectation. If you wish FDC well, if you love the FDC, if you want FDC to be rejuvenated, to be rebranded, to be able to achieve its original mission and vision, wholeheartedly embrace the program. This is the program which is going to rejuvenate the party. If you want to kill the FDC, if you want the FDC to be sold to Yoweri Museveni and his team, join the team on 6th. That is going to wherever we don't know. Because that is their mission. Little wonder that nobody Mao is waiting for them. You've heard him all over the media. Maligning us, using all sorts of derogatory remarks, making innuendos. You've heard what he has said. And we know he's anxiously waiting for the delivery of the FDC to wherever they are right now. Please, members of the party, it's your duty bound under the Constitution to resist all these maneuvers. And that is the reason we appeal to you. In fact, it shouldn't even be a call. It's a clarion call. It's an obligation on your part to resist all those maneuvers. I thank you for God and my country. Thank you, Mr. President, for that elaborate explanation. As I hope there are no questions, we will ask Mr. President to allow that we have a summary from Uganda. We first ask the EC boss to come and run through the program. Ogise mu Uganda mu bwangu bannaffe abasingira ddala abwagizi baffe bategere ki ekigenda maaso kye badde babuuza. Twegatiddwako omukwasi waffe ow'ensawo katumanyi tuli banywevu onabwo bale kutuuka sebo ow'ensonga zaffe ez'ebyokulonda onabwo Kabazigula jangu otegeeze eggwanga programu gye tuyina. Webale nnyo. Amanya Kabaziguluka Michael akulira akakiiko k'ebyokulonda mu FDC nga olwaleero ntambudde ne commissioner ku kakiiko ako Dr. Kiwalabye Elizabeth. Ffenna nga bwe tukimanyi ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno oguwedde ogw'omwenda akakiiko ku ntikko ak'ekibiina kyaffe Delegates Conference FDC yatuula mu kifo kino kyennyini n'esalawo nti basazeemu akalulu akadde kagenda mu maaso oba ekyefaananyiza akalulu ekibadde kitegekebwa ttiimu ebadde eNajjanankumbi era mu ngeri y'emu n'akakiiko kennyini ne bakasattulula ne bateekawo akakiiko ak'ekiseera akakiiko k'enkulembera era nga obumanyirivu mu kukulembera oba mu kukola ebyokulonda mbulina okuviira ddala mu mwaka gw'2029 mbadde kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina eky'FDC era ntegese oba neetabye mu kutegeka obululu obw'enjawulo nga mwe mulina akalulu akaleeta Honorable Amriat Oboy Patrick abadde president waffe w'ekibiina era njagala okutegeeza eggwanga lyonna nti nga twesigamye ku ssemateeka bw'ekibiina Article 29 2D ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno oguwedde ffe ng'abakakiiko twasobola okwanjula program eri National Executive Committee y'ekibiina
era program eyo ne bagiyisa akakiiko ne kagiyisa era tulina essanyu olwaleero okwanjula program eyo eri eggwanga eri abawagizi b'FDC mwenna gye muli. Program eyo ebyokulonda nga tetunakugitandika tugenda kusooka okutalaga eggwanga okuddamu okugumya abawagizi baffe okugumya bannayuganda nti omulamwa kwe twasinziira okutondawo ekibiina ky'FDC mulamu era gukyaliwo era abagikkiririzaamu tukyaliwo era tukyalina amaanyi. Tulina okweza obujja okudda mu bamemba baffe twongere okubabangula ku mulamwa gwe twatandikirako. Era program eyo tugenda kugitandika ennaku z'omwezi nga 4 omwezi guno gwennyini nga tugenda kutandika n'olusinkana mwe tugenda okusinkanira abavubuka n'abakyala ab'ekibiina kyaffe twongere okubayaamu nabo n'okubagumya nti weewaawo wadde tubadde mu kaseera tubadde mu mayengo naye obumanyirivu n'obusobozi tubulina era ekibiina tugenda kukizza ku mulamwa. Ennaku z'omwezi nga 6 ate ku olwo kijja kuyitirira olw'okuba tugenda kuddira ddala ku bujjajja bwaffe obw'ekibiina. Tugenda kubayaamu n'abo abatondawo abaaliwo ng'ekibiina kino tukiwandiisa, the founder members, n'abataali bonita naye nga baali naffe nabo tujja kubeera nabo, era ne bannayuganda abalala abalina endowooza ng'eyaffe nga balumirirwa ekibiina kyaffe ku olwo nabo tujja kubeera nabo. Twongere okwejjukiza, twejjukanye FDC kye ki, lwaki twagitondawo, twalina bigendererwa ki. Era olunaku olwo nga tumaze tugenda ate kutalaga eggwanga lyonna okutandika ennaku z'omwezi nga 7 paka 14 Novemba. Tugenda kutalaga eggwanga lyonna, buli kanyomero k'eggwanga lino tujja kutuukayo. Twongere okwogera n'Abannayuganda okubaagazisa ekibiina, twongere okubalaga omulamwa gwe tulina omukulu mu ggwanga lino ogw'okumamulako nakyemalira Mwai Museveni ne famire ye. Era bwe tunaaba tumaze omulimu ogwo ogw'okuzuukusa abantu, tugenda kutandika okulonda obukiiko okuviira ddala ku byalo tudde ku Muluka, ku Gombolola, ku Ssaza ne ku district. Era ng'ogwo omulimu tujja gukolera akaseera ka myezi 2, December 2023, January 2024 tujja kuba tukola omulimu ogwo. Era mu ngeri y'emu bwe tunaaba tumaze tujja kutuuza olukiiko oluyitibwa National Council. Olukiiko olwo tulusuubira okutuula ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwe12 omwaka guno gwennyini. Ng'olwo olukiiko lulina okutuula ne lusetinga agenda ya National Delegates Conference. Mu National Delegates Conference mwe tulondera obukulembeze NEC
mwe tulondera obukulembeze bw'ekibiina obwa National Executive Committee. Era nga President bw'ayogedde wano, teri ngeri yonna ndala gye tuyinza kulonda NEC pozi nga tutuuziza Delegates Conference. Era nga Delegates Conference agikubiriza abachairman w'ekibiina. Era nange njagala kwongera eddoboozi lyange kulirye okutegeeza bannayuganda nti omuntu yenna nga muwagizi w'ekibiina era nga akkiririza mu ssemateeka waffe talina kwetaba mu mukolo ogwo bannaffe gwe bategese ennaku z'omwezi nga 6. Bwe muba mugenda kuwayamu oba basaze embuzi oba nte nga byakwogeramu, naye bwe kiba nti byakulonda nga bya kibiina kyaffe FDC, mulinde Delegates Conference gye tuli mu kutegeka era egenda okutuula ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwokusatu omwaka 2024. Eyo ye Delegates Conference eri mateeka emanyikiddwa mu ssemateeka w'ekibiina era eri mu resolutions bannakibiina ze baasalawo wano. Eyo tujja kugituuza ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwokusatu omwaka 2024. Ng'ekibiina mu ssemateeka waffe tuyinamu ze tuyita special interest groups. Mulimu abavubuka, mulimu abakyala, mulimu abantu abalina obulemu ku mubiri n'abakozi. Mu mwezi ogwokusatu ogwo okuvira ddala ennaku z'omwezi nga 6 paka 9 tujja kutuuza conference ezo zonna tufune obukulembeze obujja obw'abakyala, obw'abavubuka, obw'abantu abaliko obulemu n'obw'abakozi, tulyoke tuwe eggwanga lino obukulembeze obwerufu. Era njagala kutegeeza bannakibiina n'abakulembeze bonna abali wano nti akakiiko kenkulembera kagenda okuwa ekibiina kino akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Obumanyirivu tubulina, tubikoze era tugenda kubiddamu ku lwa Katonda n'eggwanga lyange. Nga bwe mukimanyi twaweebwa emyezi 6 ng'olukiiko olw'ekiseera era emyezi 6 egyo gyatandika okutambula ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde. Njagala tugimaakinge bulungi giggwako nga 19 mwezi ogwokusatu. Programu eno gye tufulumizza twagyekanyiza twatudde nga NEC mu buyinza obutuweebwa ssemateeka w'ekibiina ono era ne tugitongoza. Egenda kutandika okutambula oba oredde etambula nga bwe mugiwulidde. Bye njagala okuggumiza ebigambo nga 3. Kisooka nti tewaliyo Delegates Conference endala yonna etegekeddwa kibiina etali eno ya 15 ogwokusatu yeyokka eri mu ssemateeka. Njagala okukiggumiza era no kinoganya nti semina etegekeddwa nga 6 teronda. Njagala okukiggumiza era nga bwe muwulidde wano Chief Electoral Commission abasomedde program obuyinza bwe kugitwala mu NEC n'egitongoza bwe male gitengeza n'agiteekesa mu nkola. Olukiiko kubalondera ba member ba National Executive Committee
yebeera delegates conference mu article ya 23 akawairo namba 3 olukiiko olwo delegates conference luyitibwa national chairman gwe tulina kati ambassador Biriggwa era notice jagenda okufulumya yanga 15 ogwokusatu tewaliwo notice ndala yonna chairman Biriggwa gye yafulumiza oba abamyuka be Kajinda Wudo wali Salamu wali n'abalala tekuliko n'omu eyali afulumiza notice eyita delegates conference eyokulonda so bwoba wapate ekitiibwa ng'ojagaliza ebirungi ng'owulira ojagala ku mutima nga ne ssemateeka eno mukkiririzaamu goberera bye tusazeewo nga tusinziira ku ssemateeka w'ekibiina nga delegates conference yanga 15 omwezi ogwokusatu nga mukaaga tulina lukiiko lwaba memba b'ekibiina abaakitandika mwenna mumanyi bwe kyatandikibwawo nga 16 omwezi ogw'okumeka ogw'e12 mwaka 2004 gye myaka egiwera 19 kati njagala okubasaba mumanye ekibiina bye kiyiseemu ebbanga eryo lyonna tubyejjukanyeemu ku olwo tukube mu tooki wa gye tulaga wawe tuli olwaleero omulamu ogwatandisa ekibiina nawa gye tulaga olugendo lwe tutambula nga mukaaga tugenda bikubaganyake njagala na kino ganya FDC mu ntandikwa yaayo yalina tiimu 3 enkulu waliwo reform agenda waliwo PAFO yalimu abamemba ba parliament wamu ne NDF eyakulemberwanga Chapa Karuhanga mukadde waffe Ereda ali ebweru w'eggwanga kati abali masiga agasatu oli agenda n'abuuza Lukwago wali muliwa nali member wa reform agenda President is one Uganda, one people, one Uganda. Awakanya okubeera kwange mu reform agenda njagala aveeyo agambe nti okuva mu 2000 nga ndi ku campaign task force ya Dr. Kizza Besigye 21 ne kuligo team eyawoza emisango 21 n'okunoonya affidavits mu ggwanga lyonna njagala gye 21 nze eyakulira okunoonya affidavits za Dr. Besigye zonna mu Buganda region mu 21 ne motoka yange ne bagikubira Sembabule ne be nali nonyaka affidavits Sembabule nagenda ne ndicoding affidavits zonna nga tetulina typing facilities mala okuvaayo mbakuŋŋaanyiza bonna tumala okurecording affidavits zonna ngenda Masaka nzitayipinge nzire basayininge nasanga bonna babayodde nga babaguddeko treason ba deponents bonna abajulizi nga mwe muli ne Dr. Mukasa Bulonde n'abalala emotoka yange ekimotoka kya Coca-Cola kyagikubi kya Pepsi Cola kyagitomerereyo nemba waabira ne bansasula yes nabawabira kamotoka kanke nali nsoso gula mbulamu tugenda Rakai ne tugenda Ludda wa buli wamu mu 2005 bansibira mu General Court Martial ne Dr. Kizza Besigye nga ndiro yawe mukuru Sam Kaleganjuba yali senior lawyer naye nga ali wali ku batudde bali nga tukulembedde eri tumwine nga yakulembera mu General Court Martial the chairman 2005 Dr. Besigye yakafe South Africa n'alyoka agamba Sam Kaleganjuba yagamba eno Kangaroo Court situjja kkiriza bino byekola eri tumwine n'abuuza ani akyogedde Kaleganjuba n'agamba nze nkyogedde tumwine yamutunuulira bw'ati naye ennyini n'amutya
n'agaana omukwatako ne banoonyayo nze kadogo ne bawalawala ne bakuba mu kaguli ne bagaa kati gwe Dr. Besigye ogira okyadda wali ebbali katusooke tuwozese ono ne gunsinga ne baŋŋamba bagenda kunsiba ewiiki 2 oba nsasule siringi 10 olwa Uganda. Salamu Musumba ye yakulemberamu abasonda ssente kubanze nali ŋŋaanyi n'atambuza akabbo nga binusu ebiseera ebyo byali bikyakola mu gavumenti eyaliwo ebiseera ebyo ne tusasula 10 n'embeera nga nafuluma 2011 njija okwesimbawo baŋŋamba nti ngenda okwesimba ku Lord Mayor ne bagamba goli convict tojja kusobola kwesimbawo nalina okulwanira mu kooti etaputa ssemateeka ode yanzikiriza okwesimbawo yava wa Justice Amos Tuno Mujuni may his soul rest in eternal peace. Ebyo byonna mbyogedde kusunirako busunizi obwa memba bwange muri form agenda. Yes. So ayagala bwina asingaawo kubwa memba bwange muri form agenda nga yemu ku masiga 3 agakola FDC nja kumukuwa bwoba omwagala wali buli kimu kyonna ojja kumugwenyalwe. So buli bo memba yali masiga aga 3 tugenda kuŋŋaana nga mukaaga n'abalala ba eminent persons mulimu abatali masiga agwanga naye they are eminent persons ba ereda abebuuzibwako bonna figures ez'amaanyi ezibaddewo okulaba nti eggwanga libaamu emirembe nga baagaliza FDC ebirungi nga mukaaga tugenda kusisinkana era amatumu gateeke ku ttaka ekifo tugenda kibabuulira olunaku olwo lwakwezza bujja ng'ekibiina. So tewaliyo agenda mu semina ng'ayagaliza semina eyo gye bategese eyatoterebuka bamwenda njiyita semina kubanga bamwenda talina buyinza buyita delegates conference era nammwe bannamawulire mutumenya tubalaze ssemateeka ono enkya n'eggulo abamujjayo ne mujjayo n'obuwaayiro ne mubulaga ne mugira nti akawaayiro aka 28 kaga delegates conference eyitibwa chairman najja emirundi n'emirundi n'abagamba bannange sinayita delegates conference nga ya mukaaga nino osanga media house ngirigamba nti waliyo delegates conference eyanga mukaaga mutuyambe mugiyite kyetekeddwa okuba abatannagibatiza mumubuuze nti naye kyoyise nga mukaaga bakiyita batya gwe tetulebuka bamwenda akituuma erinnya tukitegeere meeting kiyalinnya ki bwe ba delegates conference mugambe mukawaayiro ki woyina obuyinza yino ssemateeka woyina obuyinza obuyita delegates ekyo kigwe. So n'olwekyo kindeeta ku nsengo ey'okubiri nti z'ensonga ze twatute mu kooti ze tusuubira nti balina okuzisalawo amangu ddala ng'olwokuna terunnatuuka era ttiimu yaffe ey'abalooya etambula butaweera ku nsonga ezo tusuubira nti essaawa yonna kooti etuwa olunaku okulaba nga ensonga ezo zimulungulwa batubuulire bataputa ssemateeka kuba si kinene nnyo kooti kutaputa ssemateeka ani alina obuyinza obuyita delegates conference ye FDC as simple as that kitwagala era olukiiko lubayisenga mukaaga twagala balubatize balulise eki linnya ki bwe ba delegates conference obuyinza obujjeewa ate akawaayiro 23 tubagambye close 3 akasemateeka ono kagamba bamemba ba national executive babalondera mu delegates conference tewali walala yonna. So delegates conference eyo egenda kutuula nga 15. So ensonga ezo twagala kooti nayo ezimalirize ezikwatagana ne resolutions twaziwandiisa dda mu Electoral Commission nga bwe twabagamba era kye tusuubira nti munaku ntono mukulu by'abakama atuddemu. So mukulu by'abakama tulinze ebbaluwa ye tuddamu ku nsonga eyo kubanga eyagikuwa ye chairman ye yagiteeka ye ya signing resolutions ye chairman aweebwa obuyinza mu ssemateeka okuyita delegates conference. Delegates conference yatuulanga 19 twabanyonyola wano ebyo bye bagamba nti waliwo court order nti chairman teyali parte court order ate era teyamusavingibwa ekyo ndowooza baakinnyonnyoka kubanga baali boogera nnyo court order ntubagamba eri wa mugikube ku mmeeza court order kubanga court baga yakutulanga 18 lwe baatufulumya nga 18 ng'enkya olukiiko lugenda kutuula baleete court order eriko ennaku z'omwezi 18 ng'eyongerayo kubanga baga baddayo nga 4 bagamba bwe baaliyo nga 18 omusango gwabwe bagwongerayo nga 4 lwe lwokusatu kooti ewulire oba eyimiriza olukiiko lwaffe olwa 19
oba teruyimiriza. So kooti application yaabwe egenda giwulira nga nnya. Naye bw'oba nga waliwo interim order eyayongezebwayo tebagisavinga, ate bw'otasavinga court order omuntu aba Katonda nti amanyi buli kiruwo. So n'olw'ensonga eyo ekyo twakitaputa mu mateeka era tusuubira tewali agenda kuddamu kukireyizinga. Ekisembayo kyekya banks, no si kyekisembayo kikidire ekya banks twazigamba nazo era katusuubire nti bagenda kukitereeza bulungi kubanga mukimanyi bulungi nti koota erimu emyezi 3 ate koota ya financial year sente zino zijja mu quarterly system, quarterly basis. So eza koota esooka financial year nga zaali zirina okujja mwezi ogutasuka mwezi gwa mwenda. Waliwo abasamwasamwa n'ebigambo ebyo mu media era nti oba tulwanira sente ezo nedda temutunafuya ate kutuuka awo. Ffe tutaasa sente z'abannyini kibiina kubanga ffe nga abaliwo abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa. Regime kijikakatako musemateeka ne mateeka agafuga eggwanga lino okuwa ekitiibwa programu yaffe eno kubanga FDC kibiina ekiwandiise era tulina obuvunaanyizibwa n'eddembe lyaffe okutambula eggwanga. So katusuubire nti tebaakola effujjo lyonna kulemesa nkiiko zaffe nga bwe baakola effujjo ku lunaku olw'19 ne baleeta ne bawola ne bakifeesi ne bakuba badelegates baffe Busaabala ne bakuba tiya gaasi wano Katonga ne basalako eNajjanankumbi okuumirayo abampembe n'okola effujjo lya buli kika. Tugamba nti nga 7 bwe tutandika programu yaffe era poliisi tugenda kugiwandiikira tugitegeeze mu butongole nti ng'ekibiina programu yaffe eyatujja etandise era tetubasuubira kutwekiika mu makubo gaffe. Na bino twagala tubyogereko nti gavumenti eno etyobodde nnyo ekitiibwa kya bannayuganda. Twenyamidde nnyo ewiiki eno Katemba eyeeyolese mu bintu ebyabadde mu UN. Ng'eggwanga twaswadde nnyo obuswavu bw'amaanyi. Abantu abakulu abakyala bewalirabye nti bakitiibwa omu Prime Minister, omulala akola mu office ye, omulala Deputy President, kati Prime Minister Nabanja, omulala ali mu office ya Prime Minister Lumumba, omulala Deputy President Alupo. Bali mu kukaayana ng'obwana bw'enjala bayomba beesunaso naye nga abaleetedde ebyo yali wali bali n'ekibayombya butripu ne bw'alawensi obuliko. Can you imagine? Timwami Yoweri Kaguta Museveni atuusiza abantu okuyombera katripu. Abamu mbabuulira n'ennaku zino batuwa tripu ng'erifu responsible ne baga abannanga amunsonyiwe sijja kusobola. Nze mbabuulira bino saalyagadde kuwanira wano ku press conference. Olugendo lw'Amerika luwanvu lumenyana nnyo. Olina okuba nga olina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okutuula mu nnyonyi eyo ya ssaawa 10 sawa n'obeera kuli naye bali kuli bayombera katripu. Eggwanga twaswadde nnyo. Ate tebakomye ku ekyo. Ulina alyoka agamba nti Nabbanja twamuulidde ng'agamba gwe Lumumba twakuwaayo kasituulu akameezi otuleko wano. Ekiraga nti Lumumba yali kireereese yali ridandanti namuwaayo kamwasa jjute bambi tuulako wano mu ofiisi. Lumumba nga babanga b'amaanyi ne bakutuusa ku leva efaanana bw'etyo. Anaatera bigamba ne Kadaga yali speaker kuba naye ali mu ofiisi ya Nabbanja si naye deputy we Pozindoza kyava yabivaako na kino kankayiseewo kyava yabivaako ye naaga akagenda asomesa eggwanga Oluswayiri kuba limba tukusoma Luswayiri Kadaga ye yekolera ebyo.
tubawa mutagambo wange nze kansomesa Oluswayiri byaliko mukazi watu muyiga Oluswayiri naye no reducing abakyala ab'obuvunanyizibwa ku leveeyo kiruma tubyogerera munga tulinga ababalaata naye biruma so kyetugamba tulina okutaasa eggwanga lyaffe mu mbeera yonna era tulina okufunvubira okulijja mu mbeera eyo ey'obuswavu n'ey'okulibbika mu nnyanga bwe tuti era nekino twagala okusabirako nti yes twawerokaminze AFCON kirungi nti bamutuwadde naye era tukimanyi bamutuwadde ku affirmative action kubanga ebyetaago tetubirina ebyetaagisa kituufu tetukola ki tetubirina akasawe kamu tulina Namboole naye nako tukubirira kakubirire nalabye abakyakala ne kano ka golf course mupiira kyo gwa AFCON okugenda okubeera mu ka golf course Kahama sorry si golf course tennis court sorry golf course kiba kinene sorry bakyakala mbu tennis court kana Kahamu eyo yali eyina okubeera monumental stadium it's a heritage site Nakivuuwe Memorial Stadium okujjukirirako abazira baffe in fact singa tutumbula bya bulambuzi olwaleero singa ekisawe ekyo twakizimba bulungi ng'eggwanga nga kyaffe it's a national asset nga sinti ka tennis court ak'omuntu kubanga eyo property ya muntu kati twalibadde tugenda kutumbula eyo nga heritage site nga tubaga ne finals twagala zisambibwe mu heritage site yaffe War Memorial Stadium eyazimbibwayo olw'okujjukira abazira baffe abagenda ne balwana Bama abagenda ne balwana mu World War II kati abazira b'Ebama babateeka mu mizannyo abazira b'Ebama naye nga abazira baali balina kujjukirwa ku kisaawe ky'ennakivuba so tugamba lwaki twokyogeddeko wano tetwagala mwami Yoweri Kaguta Museveni ne banne bakikozese mu bintu bibiri ekisooka ng'omugano gw'okugabana ensimbi mu ggwanga kubanga bakola bo buli kibeerawo oba kyogamu oba gavi oba ki bakinoonyaamu nsimbi era already abayiika already endusu balinda nsimbi zino bangi ekyokubiri baleme kikozesa nga tool of operation okukikozesa ng'ekyokulwanyisa eri bannayuganda baga nti bannange buli omu alwanirira eddembe buli omu alwana struggle yaffe ey'okwenunula ey'okugyawo embeera ey'obulyake mu ggwanga mu byonna tubisibe ku mpagi tutunuulire kimu AFCON yes tujagala naye batandise edda n'amaloboozi te bannange temugira nnyo muyinza okutujjisaako AFCON mwete mwogera ku bubbi mwete mwogera ku byankuŋŋaana mwete mwogera ku kino mwami Museveni bw'ati bwe yayisawo akalulu 221 mu no 227 bwe yayisawo akalulu mu kyogamu 225 bwe yayisawo akalulu mwakama kwetu mu COVID kakati alabika ayagala kweripa kano aga tembaako kye mwogera tugende paka 226 amalo kuba akalulu nga suppressinze bannayuganda ak'obubbi abagambi twetegekere 227 ekyo tugamba nti nedda kyogamu tujagala CAF tujagala AFCON tujagala naye tetugenda kusiba ku mpagi lutalo lwa kununula ggwanga lino byonna bijja kutambulira wamu tulwana olutalo tugende ne struggle yaffe tubeere n'eddembe lyaffe ery'okweyogerera n'ery'okuŋŋaana n'erya buli kimu nga n'enteekateeka nazo bwe zigenda mu maaso tusembayo n'okubira omulanga bammemba b'ekibiina mwenna nti muwagire enteekateeka zino era mu programs eziddako tujja kuba tubanjulira bwe tugenda okusinkana n'okukola enteekateeka ozimba olujegere ne civil societies endala nnyingi NGOs nnyingi eziri mu struggle ez'eddembe ly'obuntu n'erya freedom ey'okweyogerera ne political parties endala twabannyonnyola tulina okusinkana bannaffe aba anti aba NUP aba DP progressive aba UPC progressive wamu n'abajema n'ebibiina ebirala okulaba nga tuzimba olutindo ne bannaddiini n'abalala olw'okutambulira wamu mu struggle eno tugenda kuba tubabuulira programs ezo nga bwe zinaatambula mu biseera ebiddako awo maaso for God and my country.
ojja musalako. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.